in the possession of Chinese authorities. First, all studies produced in China on the presence of SARS-CoV-2 related genetic sequences in animals, animal testing results in and around Wuhan, Hubei province, environmental samples from the markets, and comparative analysis of genetic data and samples. Well, Al Jazeera has obtained video recorded in Wuhan in the first days of the outbreak. The images were smuggled out of China after police tried to prevent journalists reporting on a local health crisis that became a global pandemic. They raise questions about Beijing's early efforts to control the virus. Phil Rees has this exclusive report. A year ago, journalists from Chinese state media arrive in Wuhan to cover a story about a mysterious new virus. It's 3 days before the city goes into lockdown. The few confirmed cases of the disease are at a seafood market. We have concealed the journalists' identities for their own safety. They soon realized the outbreak is much more serious than they thought. A reporter who we've called Yang continues to film secretly after being detained by the police. Yang is forced to show images on his camera to public security officers while doing hili kwa kina. Mitumbwi zaidi ya 250 kati ya 1000 iliyopo katika mialo mbalimbali ya mkoa wa Geita inadaiwa kufanya kazi bila kusajiliwa na shirika la wakala meli nchini, hatua inayotaja kuikosesha serikali mapato. Mitumbwi hiyo inayotumika kwa shughuli za uvuvi na usafirishaji wa abiria pia inadaiwa kutumia mialo bubu ishotambuliwa na kamati za ulinzi wa rasilimali za uvuvi ili kukwepa kulipa tozo na kodi. Kampeni ya kutoa elimu ya usalama wa vyombo vya usafirishaji majini na uokoaji wakati wa ajali na dharura inaongozwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala meli nchini, Bwana Emmanuel Ndoma. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Bwana Idrisa Kitwana amepiga marufuku magari 6 kubeba taka baada ya kugundulika kuwa ni kiwango kisichokubalika, ikiwemo kuwa na injini zilizo kinyume na jina la gari lenyewe. Akiwa ameandamana na kamati yake ya ulinzi na wakuu wa wilaya wa mkoa wake katika eneo la bandari na TRA, ambao magari hayo hadi sasa hayajatolewa. Naye mkuu mpya wa wilaya mjini amesema mbali na magari kuwa chini ya kiwango, magari 17 yaliyomo ndani ya msada huo nayo hayafai. Wasemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda wamesema mpinzani wa Rais Yoweri Museveni, Robert Kyagulanyi Bobi Wine, ataendelea kukaa katika kizuizi cha nyumbani kwa muda usiojulikana. Vyombo hivi vya usalama vimedai kuwa na taarifa kuwa akiwa huru, Bobi Wine anapanga kuwachochea vijana kushiriki katika ghasia. Polisi pia imethibitisha vifo vya watu 4 ikiwemo mama mjamzito kufuatia makabiliano yaliyozuka mjini Masaka kati ya wafuasi wa mwanasiasa huyo na wanajeshi. Zaidi ya watu 600 wamekamatwa kufuatia maandamano usiku yaliyodumu kwa siku 3 mfululizo katika miji kadhaa Tunisia, wakati wanajeshi wakiwa wamemwagwa katika baadhi ya maeneo nchini humo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Khalid Hayon amesema jumla ya watu 632 wamekamatwa na hususan makundi ya watu wakati ya miaka 15 hadi 25 waliochoma matairi na mapipa ya takataka ili kuwazuia wanajeshi kupita. Tunisia ilikuwa imeanzisha hatua za kukabiliana na kusambaa kwa mashambulizi na maambukizi ya virusi vya corona Alhamisi iliyopita. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi barani Ulaya limesema katika ripoti ya utafiti wake kwamba wanawake wanaofanya kazi barani humo wameendelea kulipwa mshahara mdogo ikilinganishwa na kazi za ujuzi wanaofanana zinazofanywa na wanaume. Shirikisho hilo lenye wanachama milioni 45 katika nchi 38 lililinganisha viwango vya mishahara katika nchi mbili za Ulaya za Ujerumani na Romania. Nchini Ujerumani, wanawake wanalipwa mshahara midogo ikilinganishwa na mishahara ya wanaume katika sekta zenye ujuzi sawa. Kukamilisha taarifa habari huu tena ni muktasari wake. Wafanyakazi 200 wa shamba la mkonge la Muheza Estate linalojishughulisha na usindikaji na kukata mkonge wilayani Muheza wamegoma kufanya kazi kwa madai ya ucheleweshaji wa mishahara.
Mitumbwi zaidi ya 250 kati ya 1000 iliyopo katika mialo mbalimbali ya mkoa wa Geita inadaiwa kufanya kazi bila kusajiliwa na shirika la wakala meli nchini. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda amesema mpinzani Robert Kyagulanyi Bobi Wine ataendelea kukaa katika kizuizi cha nyumbani kwa muda usiojulikana. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 12 jioni hii leo. Shuka linaboa tena linanivuruga, morning jam imewadia tena muda usika, Capital Radio inapaswa, hebu toa lako shuka, huu ndo muda usika. Michezo, magazeti, burudani, mada mezani, habari kuwa mshana ubalozini, vyote ndani. Michezo, magazeti, burudani, mada mezani, habari kuwa mshana ubalozini, vyote ndani. Sulize muda 11 alfajiri hadi saa 3 asubuhi. Sulize muda 11 alfajiri hadi saa 3 asubuhi. Ni Jumatatu mpaka Ijumaa kila siku, zima mshumaa. Ni Jumatatu mpaka Ijumaa kila siku. Ibra King hapa, nasikiliza Morning Jam na Capital Radio. Tunakutambua hadi tunakutambua hadi Capital Radio, fahari ya msikilizaji. Hizi hela zetu mmeziweka wapi? Kenya na Uganda walilipa kiusahihi. Tanzania tu ndio sisi tunagoromiwa. Lakini wenzetu wa Kenya, basi mimi nilikuwa nafanya kazi Nairobi ya 11. Nilikuwa mhasibu grade 1. Sasa wale walipo kiusahihi bwana, lakini sisi wenzetu hawa sio bwana, walitufanyia mambo ambayo sio mazuri. Bwana, sisi tunachokiongelea, mwananchi wa nchi hii ameshiriki katika kuchangia pato la taifa kwa namna moja au nyingine. Kama unavyofahamu, nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi. Watanzania wote ni wazee watarajiwa, awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya wazee, kwa sababu tukitengeneza mazingira mazuri ya wazee, manake hata sisi tutafikia hatua hiyo. Tupeni hela zetu. Rais baba, sisi tunakuamini, hebu jaribu kutusaidia, sisi ni wazee. Jamani, mnataka mimi nifanyeje? Mnataka nitumbue jipu hapa hapa? Wangapi wanataka nitumbue jipu? This is Morning Jam, Capital Radio. This is Morning Jam, Capital Radio. This is my radio station. Capital Radio, fahari ya msikilizaji. Kama wewe ni genge, amka. Kama wewe ni hustler, stuka. Dolala wambie kumesha kucha. Acha situfanye mambo kama yalivyo, acha situpige dili kama zilivyo. Morning Jam. Good morning, let's go, let's go. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Kali za magazeti ya leo zinasikia.
gazeti la Nipashe na gazeti la... And not just for her. This historical moment. You just imagine. Zile habari za michezo na burudani. Uko safi mzima afya njema Mwanamisi? Niko safi. Asante. Nipashe kurasa kwanza leo limeweza kuandika hapa ndizi za 2000 zilivyofanikisha wizi wa mtoto. Lakini pia TMA ya hadharisha mvua kubwa kunyesha. TAKUKURU kusikiliza madai ya rushwa TANESCO. GPM atoa siku 7 wazabuni kulipwa. Wabunge machachari wapangwa kamati nyeti. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi leo. Habari Leo lenye limeandika Ndugai ateua kamati za chagua wenye viti. JPM wa siri 7 TBA. Wizara walipe madeni aweka mtegoni viongozi da Ubungo. Watazamaji uchaguzi Uganda wasema ulikuwa ni wa huru na haki. Muhtasari wa hukumu kutolewa kwa Kiswahili. Atoa msimamo mabalozi kuingilia mambo ya ndani. Ni Habari Leo kurasa wake wa kwanza gazeti la Habari Leo. Lakini pia Uhuru leo limeweza kuandika Zungu arudishwa mwenyekiti kamati ya bunge Polepole achaguliwa kuongoza serikali za mitaa. Lakini pia viongozi jiji la Dar es Salaam katika mtihani mzito wa JPM. Gazeti hili la Uhuru kwa upande habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi leo. Tuangalie habari za kimataifa sasa, nikianza na gazeti la Habari Leo katika ukurasa wake ule wa 17 iko habari hapa imeandikwa uingizaji magari nchini wapungua kwa 50% kule Nairobi nchini Kenya. Serikali kuhamasisha uingizaji fedha kutoka nje. Wamiliki wa hoteli wakumbukwa. Chanjo ya ziada ya COVID-19 yaja. Mavuno ya mahindi yapungua kule Nairobi. Ni habari hizo kutoka kule Kenya. Lakini kutoka kule Uganda, ujumbe wa EU wavutiwa uchaguzi uliofanyika. Mauzo ya bidhaa yaongezeka. Mradi wa maji mazingira kunufaisha wananchi 11,000 kule Kampala. Lakini eneo la uwekezaji kuanza kujengwa. Serikali yakubali kuwalipa wakulima 700 wa chai. Ni habari kutoka kule nchini Uganda. Lakini pia gazeti hili la Uhuru limeweza kuandika hapa Guterres atangaza kuwania ukatibu mkuu UN kwa mara ya pili. Lakini pia mauaji yatokea kule Darfur. Gazeti hili la Uhuru kimataifa hii leo mezani. Gazeti hili la Nipashe kwa upande habari zake za kimataifa kurasa wake wa 19 limeweza kuandika hapa Rwanda yaagiza shule zote za umma zifungwe tena. Lakini pia idadi ya waliofariki dunia Darfur sasa afikia 80. Maelfu ya wahamiaji wakwama kuingia Marekani. Lakini pia wauawa wakishambuliwa na mtu asiyejulikana kutoka kule Afghanistan. Gazeti hili la Nipashe kimataifa hii leo mezani. Tuangalie michezo sasa. Habari Leo kurasa wa mwisho kabisa. Ulega ataka uwazi katika fedha za wadhamini. Mwinuka tangaza kikosi cha kikapu kule Rwanda. Stars yafukuzia bilioni 2 CHAN. Chikwende kuikosa ligi ya mabingwa. Mwenye Zahera atakiwa AFC Leopards. Ni gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo kurasa wa mwisho michezo na burudani. Lakini pia Nipashe leo limeweza kuandika Fiston na Anika mkataba Yanga ajiweka sokoni. Asema ana miezi 6 kuchezea Yanga ni kama ilivyokuwa kwa Morrison. Lakini pia Stars Zambia mechi ya kibabe CHAN leo. Sofsha anasema sasa sababu sare na Liverpool. Gazeti hili la Nipashe kwa upande habari zake za michezo na burudani. Lakini pia gazeti hili la Uhuru limeweza kuandika hapa kila laheri Taifa Stars, Ngorongoro Heroes yaanza tizi. Gazeti hili la Uhuru. Lakini pia Susha apagawa na mlima Kilimanjaro, wasanii kibao Serengeti Festival. Gazeti hili la Uhuru kwa upande habari zake za michezo na burudani na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi leo. Tumetimisha. Nilikuwa na gazeti la Nipashe na gazeti la Uhuru hii leo. Nilikuwa na gazeti la Habari Leo. Na tuliweza kuangalia habari zile za kitaifa, kimataifa na pia bila kusahau tuliangalia zile habari za michezo na burudani. Tuna mengi ya kuweza kujuzana leo katika Morning Jam, package ya kutosha zaidi katika dondoo za michezo nyumbani na hata huko majuu. Lakini pia katika dondoo muhimu moja baada nyingine tuna kuangazia masuala mbalimbali hususan ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kule Kagera. Lakini pia hiyo ni ziara ya siku 2, ameanza jana na hii leo inaendelea.
lakini pia tutakwenda kufahamu namna ambavyo lugha ya Kiswahili sasa itakavyochukua nafasi katika mahakama zetu. Na hii ilikuwa ni matarajio makubwa kwa wadau mbalimbali, wanasheria na Watanzania kwa jumla. Tutaenda kumsikia jaji mkuu akilifafanua hilo kwa zaidi ya yote. Lakini pia jeshi la polisi limeweza kuhakikisha ulinzi na usalama katika nchi yetu wa Tanzania, katika mipaka yetu mbalimbali. Tutakwenda kufahamu zaidi hii leo. Lakini pia makubwa mengi zaidi katika michezo ni timu ya taifa. Na Miska Jambe, timu yetu ya taifa, Taifa Stars, sasa tuna kila hali ya kuweza kuendelea kuiombea, kwa sababu sio kama tunaiombea leo, tunaendelea kila sababu ya kuweza kuiombea ili iweze kupiga hatua zaidi na zaidi na zaidi kabisa. Lakini pia utaifa mbele tutakuuliza hapo, na tunatarajia mengi zaidi kuyapata kutoka kwao. Lakini pia huko majuu, tetesi mbalimbali za soka kwenda huku kurudi huku, tukwenda kufahamu pia moja kwa moja. Karibu sana katika mada mezani leo. Katika Morning Jam tena kuangalia sekta ya kilimo, ambapo ni sekta ambayo inatajwa kuajiri Watanzania wengi zaidi ya 70%, lakini pia namna ambavyo inazidi kuhakikishiwa kwamba inaboreshwa kwa kiasi kikubwa, na vijana wengi tujikite huko katika sekta ya kilimo. Kuna mengi ya kuzungumza leo, hususan maboresho ya pembejeo mbalimbali, lakini pia namna ambavyo tunahakikishiwa usalama wa chakula. Tukwenda kufahamu leo katika mada mezani Morning Jam saa 1 hiyo 2 mpaka 3 kamili asubuhi. Karibu sana katika Morning Jam, package ya kutosha. Shuka linaboa tena linanivuruga. Saa 8 mpaka saa 10 jioni live ndani ya Capital TV na Capital Radio. In Tanzania, we have an amazing array of places we call home. But when it comes to interior designing, decorations, and gardening, we don't make the most of the spaces. On The Decor, you learn about designs, styles, functions, elegance, and traditions by being inspired from the best in the field to transform your spaces and create more memories. On Saturday at 7:30 p.m. Karen, tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m. It's Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. Violence marred last month's presidential election and widespread rigging, according to political opposition.
But the Central African Republic's Constitutional Court rejected their demand for a rerun. President Faustin Touadéra was announced the winner. The candidate Faustin Touadéra, having reached the absolute majority of the express votes, is declared elected in the first round of the presidential election. Good news for Touadéra and his allies, but there are other challenges to the government's fragile grip on power. The court building is in the centre of the capital, Bangui, which is one of the few parts of the country that's under the control of the government and the foreign armed forces that support it. But not everybody agrees with the court's decision. Just a few kilometres up the road are armed groups who refute the election, dispute its result, and are threatening to attack the city. They tried last week. Forces on the government's side fought them off. But the rebels have said the government must go. They're a coalition of armed groups backed by former President François Bozizé. They control about 2/3 of the country's territory and most of its diamond and gold mines. The communication minister told us they have foreign support. We have some suspicions, but we cannot say for now. We know that there are some European countries and some neighbor countries that I cannot name for now that who are helping or opening the passage for them. President Touadéra and his government are assisted by Russian mercenaries and Rwandan troops. It's not clear who's covering the costs. The government says it's not. Touadéra is now due to be sworn in for a second term. We have won over criminals who wanted to divide the country. The UN endorsed the elections. The international community has seemed desperate for a clear outcome to support. The election process, however flawed some may see it, is now over. The conflict is not. Malcolm Webb, Al Jazeera, Bangui, Central African Republic. A nationwide internet blackout ahead of elections in Uganda has been partially lifted. Social media platforms are still blocked and can only be accessed using virtual private networks, which bypass the restrictions. Now that President Museveni has been declared the winner, it remains unclear how much longer the ban will continue. Catherine Soy reports from the capital, Kampala. Also put out of action. All the restaurants that we work with were put out of action. On a normal day, this office at a motorcycle transport coordination hub will be very busy. Rapper Thompson Ricky started the online company that connects motorcycle taxis called Boda Bodas with passengers and food couriers to clients. So the 5-day blackout affected the company badly. A bit over 20,000 borders, safe borders in Kampala. Each of these people earn between 30 to 50,000 people. They are between around 50,000 shillings a day. And they've been put off action for now, 4 or 5 days? Government officials say the shutdown was necessary to crush violent demonstrations that were being planned by opposition leaders like Bobi Wine. Some political analysts say, though drastic, it was for the best. The one thing we cannot afford now is having another round of instability. I think shutting down the internet for 3 days or even a week in order to ensure the stability of this country is a very small price to pay. When it comes to internet shutdowns, African countries are among the world's worst offenders, according to Transparency International. Cameroon, the Democratic Republic of Congo, Gabon, Algeria, Burundi, Ethiopia, among other countries, have all shut down or restricted internet during elections or periods of unrest. This Uganda election observer says only progressive leaders can reverse the trend. If you have, for instance, a parliament like the 12th parliament that Uganda is going to have, a young parliament, I would expect that parliament to be very proactive in terms of championing a civic culture that takes us away from the convention. The internet in Uganda might have been restored, but the political dispute is far from over. Bobi Wine's home and his National Unity Platform offices are still besieged by security forces.
He says he has evidence of widespread irregularities in the just concluded polls and will file a petition with the Supreme Court. Some election observers say the internet shutdown infringed on the rights of Ugandans to get information. People we spoke to here in the city told us they were frustrated because they were unable to get election-related information as quickly as they would have wanted. Many are disappointed that the internet was shut down on important days, but they say with the election out of the way and internet